Hello viewers, today let's discuss about the introduction of antihypertensive drugs. What are antihypertensive drugs? Why we use these antihypertensive drugs? Do you know antihypertensive drugs are a class of drugs which are used to treat the hypertension. Means we use antihypertensive drugs to decrease the abnormally elevated high blood pressure. సో యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? హైపర్ టెన్షన్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఆ అబ్నార్మల్గా ఎలివేట్ అయిన హై బ్లడ్ ప్రెషర్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ we can see the different classes of antihypertensive drugs. So the four main classes means these antihypertensive drugs are divided into four main classes, that are first one are diuretics, second one are renin angiotensin system inhibitors, and the third one are sympathetic inhibitors and calcium channel blockers. These are the four different classes of antihypertensive drugs. Okay, let's see the classification of these antihypertensive drugs. The first class is diuretics. Antihypertensive drugs are divided into four major classes, that are diuretics, renin angiotensin system inhibitors, sympathetic drugs, and calcium channel blockers. So let's see about these diuretics. Again, these diuretics class of antihypertensive drugs are divided into three major classes. What are those classes? Thiazides, high ceiling diuretics, పొటాషియం స్పేరింగ్ డయూరిటిక్స్. సో ఇందులో వచ్చేసి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకు 4 డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లాగా డివైడ్ చేశారు. ఏంటది? డయూరిటిక్స్, రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ ఇన్హిబిటర్స్, దెన్ sympathetic inhibitors and calcium channel blockers. These are the four major classes of antihypertensive drugs. So ఈ 4 major classes again మనకు subdivide అయ్యాయి అనమాట. again అవి divide అయ్యాయి. So first class ఏంటి? diuretics. Okay, diuretics, these are most commonly prescribed antihypertensive drugs. Okay, so diuretics are again divided into 3 classes, and what are the classes? Thiazides, high ceiling diuretics, and potassium sparing diuretics. Based upon their mechanism of action, these diuretics are divided into 3 types, that are thiazide diuretics, high ceiling diuretics, and potassium sparing diuretics. So examples of thiazides are hydrochlorothiazide, chlorthalidone, and indapamide. These 3 are the examples of thiazide diuretics, which are commonly used category of antihypertensive drugs. And the second class of of these diuretics are high ceiling diuretics. Example is furosemide. Okay, the third class of diuretics is potassium sparing diuretics. Examples of potassium sparing diuretics are spironolactone, eplerenone, amiloride. Okay, so this is about the classification of diuretics. Diuretics వచ్చేసి మనకు again 3 classes లాగా డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. diuretics ఏంటి? one of the class of antihypertensive drugs. సో ఈ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ లా యూజ్ చేసే డయూరిటిక్స్లో వచ్చేసి మనకు again 3 క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ క్లాసెస్ ఏంటి? థయాజైడ్ డయూరిటిక్స్, హైసిలిన్ డయూరిటిక్స్, అండ్ పొటాషియం స్పేరింగ్ డయూరిటిక్స్. సో థయాజైడ్ డయూరిటిక్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఇవి వచ్చేసి చాలా కామన్గా యూజ్ చేసే యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరోథయాజైడ్, క్లోర్థాలిడోన్, అండ్ ఇండపమైడ్. దెన్ సెకండ్ క్లాస్ హై సీలింగ్ డయూరిటిక్స్. ఎగ్జాంపుల్ is furosemide. The third class of diuretics is potassium sparing diuretics, and the examples of this potassium sparing diuretics are spironolactone, eplerenone, and amiloride. Then coming to the second class of antihypertensive drugs, that is renin angiotensin system inhibitors. Okay, RAAS system inhibitors. So these renin angiotensin system inhibitors are again divided into 3 classes. What are those classes? ACE inhibitors. ACE stands for angiotensin converting enzyme. Okay, ACE stands for angiotensin converting enzyme.
which is present in the lungs. So again here we can see this renin angiotensin system inhibitors are divided into three classes, and the first class is ACE inhibitors and the second class is angiotensin receptors blockers, ARBs. We call them as ARBs. ARB stands for angiotensin receptor blockers, and the third class includes direct renin inhibitors. These drugs act by directly inhibiting the renin production in the kidneys. Okay, so this is about the renin angiotensin system inhibitors. Let's see the examples of ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors. The examples here you can see these all drugs are having the similar suffix. They are ending with the suffix pril. So the ఇదేమవుతుంది సేమ్ డ్రగ్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఐసీ ఇన్హిబిటార్స్లో వచ్చేసి సేమ్ సిమిలర్ సఫిక్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వీ కెన్ రిమెంబర్ దెమ్ ఈజీలీ యాజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది సిమిలర్ సఫిక్స్. సో క్యాప్టోప్రిల్, ఎనలోప్రిల్, లిసినోప్రిల్, రామిప్రిల్, ఫోసినోప్రిల్, క్వినాప్రిల్ అండ్ ట్రాండోప్రిల్. So these are the examples of ACE inhibitors, and the second class is angiotensin receptor blockers. Here also you can observe these drugs are also ending with the same suffix sartan. Okay, so ARBs stand for angiotensin receptor blockers. The examples of these drugs are losartan, candesartan, valsartan, telmisartan, irbesartan and olmesartan. సో ఇందులో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ డ్రగ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. ఎందుకు అంటే ఈ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి ఏ కేటగిరీ ఏ క్లాస్ అయినా కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతాయి. లైక్ ఏసీ ఇన్హిబిటార్స్ కావచ్చు, దెన్ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కావచ్చు, బీటా బ్లాకర్స్ కావచ్చు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బ్లాకర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఆల్ఫా బ్లాకర్స్, ఏఆర్బీస్. ఈ క్లాసెస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ క్లాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ రెనిన్ ఇన్హిబిటర్. The only one example for this direct renin inhibitors is aliskiren. And let's see the another class of antihypertensive drugs, that is sympathetic inhibitors. So these sympathetic inhibitors again divided into four major classes, that are beta adrenergic blockers, alpha plus beta adrenergic blockers, alpha adrenergic blockers and central sympatholytics. So based upon their mechanism of action, these sympathetic inhibitors are divided into four classes. The first class is beta adrenergic blockers. Here also you can see this similar suffix. These drugs are also having the similar suffix. So what are the examples of beta adrenergic blockers? These beta adrenergic blockers means these drugs acts by blocking the beta receptors in the body. Okay, so beta adrenergic blockers examples are propranolol, metoprolol, atenolol. These are the examples of beta adrenergic blockers. And the second class includes alpha plus beta adrenergic blockers. So these drugs have their effects, means they show their effects on both alpha receptors as well as beta receptors. They block the both alpha and beta receptors in the body. And the examples of these alpha plus beta adrenergic blockers include labetalol, carvedilol. And the third class of this sympathetic inhibitors is alpha adrenergic blockers. These alpha adrenergic blockers blocks the only alpha receptor. Okay, examples of these alpha adrenergic blockers are prazosin, terazosin, doxazosin. All these three drugs are having the similar suffix. Okay, prazosin, terazosin and doxazosin. And other two drugs includes phentolamine and phenoxybenzamine. These are the examples of alpha adrenergic blockers. And the last class includes central sympatholytics. Examples are clonidine and methyl dopa. Okay, so these are the four classes of some sympathetic drugs.
And other class of this antihypertensive drugs is calcium channel blockers. They relieve the hypertension, means they reduces the high blood pressure by blocking the calcium channels in the body. Okay, so examples of this calcium channel blockers are verapamil, diltiazem, nifedipine, felodipine, amlodipine, nitrendipine, and lacidipine. So here also these drugs are also having the similar suffix, so it is very easy to remember all the names of these drugs. Okay, so in the next class I will explain in detail about the each class of drugs. So if you like my lecture, do subscribe and don't forget to share and like. Thank you.